Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ওয়েল্ডাৰৰ এখন নতুন কোৱেশ্চন পেপাৰ। এট ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কৈছে সাবমাৰ্জ আৰ্ক ওয়েল্ডিং ইজ ক্যাৰেক্টাৰাইজড বাই সাবমাৰ্জ আৰ্ক ওয়েল্ডিংটো কিহৰ দ্বাৰা ক্যাৰেক্টাৰাইজ কৰা মানে ইয়াত যিমানখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে ইমানখিনি গোটেইখিনি আছে সাবমাৰ্জ আৰ্ক ওয়েল্ডিংত নে ইয়াৰ যিকোনো এটা শুদ্ধ উত্তৰ। So ইয়াত কৈছে হাই ওয়েল্ডিং কারেন্ট, স্মুথ বিটস, ডিপ পেনেট্রেশন, অল অফ দিস। তো ইয়াত যিমান কেইটা আছে গোটেইকেইটাই সাবমাৰ্জ আৰ্ক ওয়েল্ডিংত এপ্লিকেবল হয়। So অল অফ দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্ৰু এবাউট মিগ ওয়েল্ডিং। মিগ ওয়েল্ডিং মেটাল ইনার্ট গেছ ওয়েল্ডিং, ইয়াত কোনটো শুদ্ধ নহয়। আৰ্ক ইজ নট ভিজিবল টু দ্য অপাৰেটৰ, হাই ওয়েল্ডিং স্পীড, নো স্ল্যাগ টু বি ৰিমুভ, সাউন্ড ওয়েল। সো ইয়াত কারেক্ট আনসাৰটো হ'ব A. Arc is not visible to the operator. Arc to visible হয় या submerged arc welding ত arc to visible নহয় কাৰণ ফ্লাক্স এৰক ঢাকি ৰাখে কিন্তু MIG welding ত arc to visible হয়। So arc is not visible to the operator. This is not true. So A is the correct answer here. 3 নম্বৰটো কৈছে this refers to how filler metal is deposited to the base metal to form the weld bead, metal transit, metal transport, metal transfer, metal transition। ইয়াত কোনটো শব্দ এটো বুজায় যে ফিলাৰ মেটেলটো বেস মেটেলত পৰিছে, বেস মেটেলত ডেপোজিট হৈছে, তো এটো কোৱা হয় নরমালি মেটেল ট্রান্সফার। সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য সুইটেবল শিল্ডিং গ্যাস ফৰ মিগ ওয়েল্ডিং অফ এলুমিনিয়াম। এলুমিনিয়ামৰ কাৰণে ওয়েল্ডিং কৰিবলৈ নরমালি আৰ্গন ইউজ কৰে প্লাছ হিলিয়ামৰো এটা মিক্সচাৰ থাকে কাৰণ কণ্ডাক্টিভ মেটেল লাইক কপাৰ এলুমিনিয়াম কাৰণে হিলিয়াম থাকিবই মিগ ওয়েল্ডিঙত। সো ইয়াত কারেক্ট আনসার হ'ব ডি, মিক্সচাৰ অফ হিলিয়াম এণ্ড আৰ্গন। 5 question to কৈছে which shielding gas is suitable for welding of mild steel by gas metal arc welding। gas metal arc welding is the another name of a MIG-MAG welding। so ইয়াত gas metal welding যদি gas metal arc welding ত কার্বন স্টিল welding কৰিব লাগে বা mild steel welding কৰিব লাগে তেতিয়া আমি নরমালি CO2 ইউজ কৰো, কার্বন ডাই অক্সাইড। so C is the correct answer। 6 নম্বৰটো কৈছে spot welding process is basically depends on generation of heat and application of forging pressure, generation of heat, ohmic resistance, application of forging pressure। so spot welding to normally heat or pressure ওপৰতে depend কৰে। so ইয়াত generation of heat and application of forging pressure is the correct answer। 7th question to কৈছে if weld metal solidifies before the gas is entrapped in it can escape the defect cause will। যদি গ্যাসটো ওলাব নোৱাৰে তাৰ আগতে solidified হৈ যায়, porosity defect। so D is the correct answer। 8 number question to কৈছে flux is the flux core arc welding flux core electrodes contain deoxidizers, their function is to react with gas present in the weld area and form the harmless compound। so deoxidizer কাম কি ইহতি তাতৰ ফাংশন হৈছে ইহতি ৰিয়াক্ট কৰে অক্সিজেনৰ ওপৰত যাতে অক্সিজেনে তাত কোনো ৰিয়াক্ট কৰিব নোৱাৰে মল্টন পুলটো যাতে তাত কোনো ডিফেক্ট ফৰ্ম নহয়। so ইয়াত কারেক্ট আনসাৰটো হ'ব সি, অক্সিজেন। 9 question to কৈছে there are 4 modes of the metal transfer in gas metal arc welding, which one is considered least desirable। যেটো আটাইতকৈ কম ইউজ হয় হেতু হৈছে গ্লোবুলাৰ ট্ৰান্সফাৰ। আৰু গ্লোবুলাৰ ট্ৰান্সফাৰ আটাইতকৈ কম ইউজ হয় এটো কাৰণে কাৰণ গ্লোবুলাৰ ট্ৰান্সফাৰত স্পেটাৰ লছ ইজ মোৰ। 10 নম্বৰ question to কৈছে ইলেক্ট্ৰিক ৰেজিস্ট্যান্স সিম ওয়েল্ডিং ইউজেস ড্যাশ ইলেক্ট্ৰড। সিম ওয়েল্ডিংত নরমালি ডিস্ক ইলেক্ট্ৰড লাগে, সার্কুলার ইলেক্ট্ৰড ইউজ কৰা হয়। so ইয়াত বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 11 to কৈছে in which of the following process heat is created by blacksmith fire। forge welding, spot welding, projection welding or seam welding। blacksmith fire যেটো হয় হেতু কারেক্ট আনসারটো হৈছে forge welding, তাক blacksmith welding বুলিও কোৱা হয়। 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে it is necessary to apply pressure in submerged arc welding। submerged arc welding ত কোনো প্ৰেছাৰ দিয়াৰ দৰকাৰ আছে নেকি? নাই, কাৰণ submerged arc welding টো হৈছে এটা fusion welding without pressure। so submerged arc welding ত কোনো প্ৰেছাৰৰ দৰকাৰ নাই, no, B is the correct answer। 13 question to কৈছে which one of the following welding process requires the use of flux। ফ্লাক্সৰ দৰকাৰ হয় TIG welding, MIG welding, submerged arc welding আৰু MAG welding, metal active gas welding। ইয়াত একমাত্ৰ submerged arc welding তে ফ্লাক্স লাগে, বাকি TIG, MIG, MAG এবিলাকত এক্সটাৰ্নালি কোনো ফ্লাক্স ইউজ কৰা নহয়, তাত ইনাৰ্ট গ্যাস বা CO2 ইউজ কৰা হয়। so C is the correct answer। 14 question to কৈছে what is an inert gas as used in MIG welding। MIG welding ত inert gas use হোৱা কাৰণটো কি? a gas that cools the weld zone to prevent cracking, a gas that prevents the porosity by burning a hot neutral flame, a gas that does not chemically react with other elements to help produce a quality weld, a gas that heats up
the weld zone to create the better quality weld. So ইয়াত correct answer to hobo a gas that does not chemically react with other elements to help produce a quality weld. So C is the correct answer. Inert gas etu karone use kora hoy jate inert gas molten pool to protect kore plus inert gas hot condition hok ba cold condition hok onno kono material ba onno kono gasor logot ketiao react nokore. 15 question to koise the flux is used in electro slag welding is a low electrical resistance, medium electrical resistance, high electrical resistance and no electrical resistance. So jito ami electro slag welding on jito flux use kora hoy etu very high electrical resistance. So C is the correct answer. 16 to question which one of the following is not the characteristics of electro slag welding? It results in a coarse grain structure, it results in low toughness of the weld, it is done in a vertical position, the welding speed is slow. So yat correct answer to hobo D. Welding speed is slow. Welding speed to slow no hoy baki coarse grain structure hoy, toughness hoy, vertical position to welding kora hoy. Aru electro slag welding is only applicable for thick metal. 100 mm ba tatke upor jitu metal thickness hoy tetia use kora hoy. Atomic hydrogen welding have a temperature of 6100 degrees Celsius. C is the correct answer. 18 which statement is applies to thermite welding? Thermite welding on that kuntu correct hobo it is hazardous due to the very high temperature. Once it is process is initiated it cannot be smoothened. This process can be considered to be portable foundry. All of these. So correct answer to D. All of these. 19 question to question when two wires of the defined metals are twisted together the heat is applied to the junctions and EMF is produced and the effect EMF electromotive force is produced and the effect is used in the thermocouple to measure temperature. Temperature measure koribole. B is the correct answer. 19. 20 goes increase the carbon content of the metal will increase the hardness of the strength, improve the ductility and toughness, reduce the weldability. So yet A and C both are correct. So D is the correct answer. A and C. 21 to go say what does the term ripple refers to as regard weld joint? Shape of the weld bead, depression in the base metal, depth of the fusion in metal, distance from electrode to the metal. Ripple mane normally welding kora hamot jitu compound eta sৃষ্টি hoy rippleness buli koy tak. So etu tar shape ba tar bead tur upor depend kore, tar prabhav tu beador upor pore. So yat correct answer to shape of the weld bead. 22 question to koise heating of a joint immediately after the welding is called heating after the welding, post heating. Post heating to normally kora hoy distortion no hobo karone ba residual stresses to jitu komabo karone. 23 question to koise the original metal being joined by welding is called base metal. C is the correct answer. 24 to koise what are the some short term symptoms of arc eye or welder's flash? Dry eyeballs, extreme eye pain, headache, nausea, infections, conjunctivitis, excessive winking, blindness. So correct answer is B. Extreme eye pain, headache and nausea. Jitu arc eye buli koy welder jitu welding kora pisot choku ronga hoy jay radiation karone hetu karone a correct answer is B. 25 hoise a solid state welding process is non consumable cylindrical tool is called resistance welding, friction stir welding, carbon arc welding aru electro slag welding. So solid state welding buli kole ami hoday friction welding বুঝা হয় যাত friction welding হতে cylindrical tool বা cylindrical job use করা হয় এত কারেক্ট आंसर হবো friction welding, friction stir welding আর friction welding হত কিতেও কোনো externally electrode বা filaredor দরকার নাই. Cracking in the weld metal can occur during the welding, after the weld metal has cooled to room temperature, during the weld heat treatment. All of this cracking to during the welding ho pare, after the weld metal has cooled to room temperature, during the weld heat treatment. So cracking jikono homoy to ho pare, before welding, at the time of welding, after the welding. So correct answer is D, all of these. So friend ajile imane বাকি কোয়েশ্চনস কি আমি নেক্সট ভিডিওত ডিসকাস কৰিম আৰু যদি ভিডিওবোৰ চোৱা নাই তেনেহলে আগৰ ভিডিওবোৰ নাই চোৱা যদি প্লেলিষ্টত গৈ চাই লব. সো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব. থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং.